Meu a Helena, ten ho trinta e dois anos. E no dia do meu casamento eu descobri que, para algumas pessoas, so Brino Vale Maze, do que carator. Voca inútil. Essas foram as primeiras palavras que Oliveras que Albuquerque dissem voz alta quando entrei no salão principal da fazenda de família. Nos arredores de Campinas. São Paulo. O silêncio que tamu conta do ambiente foi quebrado apenas pelos cochichos dos convidados. Enquanto dezenas de celulares se voltavam discretamente para mim, ela do sorriso frio, ergu a taça de champanhe continuo. Meu filho poderia ter escolhido uma médica, uma empresaria, ou a filha de algum senador. Mas resolvu trazer uma mulher sem importância para conegar o nosso sobrenome. Sente meu coração acelerar, mas permaneci imóvel. Durante 3 anos eu tinha suportado cada comentário, cada alher de desprezo, e cada tentativa de me fazer desistir do homem que eu amava. Eu havia prometido a algum mieto importante que jamais responderias provocax. Pelo menos chegar o momento certo. Claudia não fazia ideia de que aquela noite medalha, a história de família, Albuquerque para sempre. Ela também não imaginava que antes de festa terminar, general do exército brasileiro ia levantaria diante de todos os convidados. Comenharia, mem e pronunciaria apenas uma frase que destruía toda a arrogância daquela família. Naquele instante, porém, ninguém sabia disso. Nem mesmo min marido, Rafael. Enquanto os músicos continuavam tocando como se nada estivesse acontecendo. Minha Sogra do mês passou na minha direção. Espero que, pelo menos hoje, voca não vergonha e não envergonhe a nossa família. Algumas pessoas riram discretamente. Outras apenas deviaram o olhar, fingindo não perceber minha humilhação. Respirei fundo. Aprendi, muitos anos antes, que responder no momento errado entrega poder ao agressor. O verdadeiro impacto vem quando a verdade aparece na hora certa. Passei os dados lentamente pela aliança minha mão. Era gesto simples, mas toda vez que eu fazia aquilo, lembrava das palavras do homem que havia me ensinado. Permanecer firme mesmo diante da maior injustiça. Sorri de maneira quase imperceptível. Faltava pouco. Muito pouco. E quando aqueles portas se abrasam, todos naquele salão entenderiam por que a mulher que minha sogra chamava de inútil seria reconhecida diante de centenas de pessoas como parte da família de dos homens mais respeitados das Forças Armadas do Brasil, enquanto minha sogra recebia aplausos discretos de alguns convidados. Eu apenas baixei aos olhos por alguns segundos. Não por vergonha, mas por aquela cena true de volta uma lembrança que eu jamais consegui esquecer. 3 anos antes, poucos dias depois de começar meu relacionamento com Rafael, fui convidado a para jantar na mansão dos Albuquerque. Naquela noite, eu acreditava que, finalmente, conheceria minha futura família. Estava completamente enganada. Assim que entrei na sala de jantar,
Claudia Anelli Su, Minha Rupa das Psi Cabeca, antes mesmo de perguntar, meu nome. Ela seria de forma educada apenas para manter as aparências diante dos empregados. Quando ficamos sozinhos, sua expresso é meio completamente. Intuo a boca. Ela cruzou os bracos e caminhou lentamente ao meu redor. Como se estivesse avaliando absito duvidoso. Confesso que imaginei algum alar. Não responde. Meu pai sempre dizia que o silêncio revela mito mais sobre uma pessoa do que qualquer discussão. Durante todo o jantar, fui ignorada. Os convidados conversavam sobre negócios, viagens internacionais e investimentos. Enquanto eu sequer era incluída na conversa. Quando dos garçons se aproximou para servir vinho. Min de chagra aponto para mim sem nem. Olhara meu rosto. Ela pode ajudar a servir a mesa. Deve estar acostumada. Alguns riram. Outros fingirão que não ouviram. Rafael tentou dizer alguma coisa. Mas su pai lançou apenas olhar. E ele permaneceu silêncio. Naquela noite compreende exatamente como éramos pessoas que eu enfrentaria daliam diante. Mesmo assim, permaneci calma, porque havia motivo mira para esconder como eu realmente era. Segredo que nem Rafael conhecia completamente. Segredo que meu pai me obrigou a guardar que chegasse ao momento certo. Enquanto essas lembranças passavam pela minha mente. Ouvi novamente a voz da Minha Sogra ecoando pelo salão do Casamento. Aprovidam para conhecer a nova vergonha da família Albuquerque. Desta vez as risadas foram mais altas. Senti centenas de olhos sobre mim. Respirei lentamente. Meu coração permanecia tranquilo. Porque, do lado de fora daquele salão, alguém acabava de estacionar carro oficial. E eu reconheceria aquele veículo em qualquer lugar do Brasil. O som das risadas ainda ecoava pelo salão quando Minha Sogra ergueu a voz mais uma vez, fazendo questão aqui to the rodo dos convidados e escutassem. Se eu fosse foca, Helena agradeceria por ainda estar aqui. Existem famílias que simplesmente não aceitam pessoas sem utilidade. O silêncio que viu em seguida do mais do que qualquer grito. Oidor, empresários, políticos locais, oficiais de reserva e amigos, influentes, da família. Albuquerque evitavam cruzar os olhos com os meus. Ninguém queria se envolver. Exceto Rafael. Le deu passo à frente. E seguro minha moro. Chega-me. Suava saiu firme, mas cansada. Claudia soltou uma risada de desprezo. Voca continua defendendo algo que nunca triangulou para esta família. Antes que Rafael pudesse responder, meu sogro bateu levemente a taca como uma colher, chamando-a atenção de todos. Hoje, dia importante para os Albuquerque. Poucas horas, assinaremos a maior parceria da história impressa. Pessoas de alto nível estão chegando, e não quero ninguém estragando nossa imagem. Antuo algo, diretamente para mim, principalmente voca, beixe os olhos apenas por instante. Não por medo. Mas porque lembre das últimas palavras do meu pai antes da eu sair de casa naquela manhã.
A verdadera porque no aparece cuando somos elogiados. Ala aparece cuando temos control para superar a injusticia at o momento certo. Respiré fundo. Meu relógio marcava exatamente às 6:15. Faltavam poucos minutos. Do lado de fora. Uvio som distante de modo entrando pelo printo principal da fazenda. Alguns convidados correram as enormes janelas. Deve ser a comitiva de general. Algum comento, animado. Imediatamente o compartimento da minha sogra mudou. Ala ajeito a vestido. Serio para os convidados. A comicua organizar a recepção. Como se nada tivesse acontecido. Minha sogra fez o mesmo. A família inteira entrou movimento opera impressionar. O homa mais importante daquela noite. Enquanto todos olhavam para a entrada principal. Permaneci exatamente estava. Meu coração baixa com tranquilidade. Porque eu sabia de algo que ninguém naquele salão sequer imaginava. O general não estava vindo por causa do contrato. Ele estava vindo por minha causa. E, quando aquelas portas finalmente se abriram, a família que passou a nós-me chamando de inútil descobriria, diante de todos quem eu realmente era. As enormes portas do salão finalmente se abriram, o som das conversas desapareceu imediatamente. Dois oficiais entraram primeiro, seguidos por homem de uniforme impecável. Seus passos eram firmes, e toda ali presente abriu caminho em silêncio. Minha sogra sorriu, confiante e caminhou para recebê-lo. General que honra finalmente. Mas ele nem sequer apetiu seu amor. Continuo andando, passou por empresários, políticos e convidados importantes. E parar exatamente na minha frente. Por segundo. Ninguém respirou. Intuo el sorriu. Sorriso sincero que eu não via havia muitos meses. Sem dizer uma única palavra. Eos Albuquerque. Abrios brocos e me abraço diante de todos. Quando se afasta, coloco a mão sobre meu ombro e diz, com a voz firme que eu conhecia desde a infância. Minha família nunca bexa a cabeça diante da injustiça. O salão inteiro ficou em absoluto silêncio. Minha sogra perdeu a cor do rosto. Meu sogro permaneceu imóvel, incapaz de entender o que estava acontecendo. Foi então que o general olhou para todos os presentes. Talvez vocês não saibam quem ela é. Helena não era apenas uma oficial exemplar. Ela a mulher que considero uma filha. A filha que escolhi proteger e da qual sempre me orgulhei. Olhos de surpresa cruzaram o salão. Meu sogro tenta dizer alguma coisa. General. Acho que houve mal-entendido. Ele foi interrompido imediatamente. O único mal-entendido foi vocês acreditaram que o dinheiro compra caráter. As palavras ecoaram pelo salão como golpe. O general continuou. Antes de aceitar qualquer parceria, faço questão de conhecer os valores das pessoas envolvidas. E hoje vai, com meus próprios olhos, como esta família trata alguém que nunca deixou de agir com dignidade. Al retiro lentamente a pasta que carregava nas mãos. Todos imaginaram que o contrato seria assinado. Mas, diante de centenas de convidados, ela fez novamente. O exército não faz negócios com pessoas que confundem poder com arrogância. Meu sogro abexou a cabeça pela primeira vez. Minha sogra permaneceu completamente sem palavras. Olhei para Rafael. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Mas,
pela primeira visão, anos, irem lagrimas de siliveo. Naquele instante compreende que a minha vitória nunca foi provar quem eu era. Foi permanecer fiel aos meus princípios 8 a verdade falas por si mesma. E naquele salão, todos finalmente entenderam que o respeito jamais se herda. Respeito se conquista.